A Ukrainian fuel depot and defense plant, the target of Russian cruise missiles. 26 марта высокоточным Moscow claims a further 67 military facilities were hit, vowing precision strikes will continue as the Ukrainian fightback rages on. Bas, this separatist leader wants a referendum to become part of Russia. The eastern region has been held by Russian-backed forces since 2014. Ми під'їхали десь до краю села. Нам аеророзвідка доповіла, що на нас їде 3 танки. Ми, відповідно, просто стояли і чекали, і в якийсь певний момент за повороту виїжджає цей танк. І просто це такий обмін пострілами, ми в нього, він в нас. Та, коротше, екіпаж так злякався, вони заднім ходом з дороги виїхали через село, через будівлі, заїхали в ліс, сіли на дно, буквально на жопу. І, коротше, заднім ходом прокопали себе, вкопалися, коротше, залишили танк. І ось тепер ми його витягнули і забрали собі. Отака історія. Скільки загалом трофеїв? Загалом ми з Лук'янівки забрали 3 танки. 3 танки, так. Заїхали одним, забрали ще 3. Якось так. А ось він. Міномети були, сильні міномети, які навіть в погребі було страшно, в підвалі сидіти страшно було. Танки стріляли, артилерія стріляла, і кулемети, все, що тільки можливо є, все те. Супротив був теж, звісно, для наших військових немалий. Зробили вони все дуже швидко, оперативно, просто, я просто не можу так охарактеризувати, як це все швидко робилося, і героїчно. А довго тут росіяни стояли? З 2 березня. Як вони себе поводили? Приходили навіть в двір, обсматрували, телефони спрашували, хотіли телефони забирати, не буду говорити, мого не лишили, не забрали. Я сказав, у мене для спілкування із дітьми телефону. Кажу, є можливість залишити, він мені потрібен. І я його купляв не для того, щоб ви його роздавили. А нам запрещали, там по дорозі переміщатися забороняли вони нам. Ми практично у дворах сиділи без виходя, чуть ли не місяць. This morning, Ukraine is pressing its counterattacks on several fronts, claiming new victories on the battlefield. These images released by Ukrainian authorities appear to show forces reclaiming the city of Trostyanets near the Russian border. And government officials say more territory has been retaken near Sumy in the north, threatening Russia's overstretched supply lines. And 2 villages outside besieged Mariupol in the south were also said to have been retaken. But the brutal Russian assault continues. Russia struck targets in the western city of Lviv over the weekend, just 50 miles from the border with Poland. A commander of the 1st Guards Tank Army of the Western Military District was dismissed. Information that a commander of the 13th Tank Regiment, of the Kantemirovskaya Division, shot himself, came from the director of the Intelligence Department on the evening of March 27, ground forces of the Forces Armed Ukraine posted on Telegram. In addition, Lieutenant General Sergei Kysel, commander of the 1st Guards Tank Army of the Western Military District, which included the notorious elite Kantemirovskaya Division, was dismissed. This is a painful defeat for Russia. When losing 1 division and 2 generals at the same time, Russian forces are increasingly showing weakness before with Ukraine,
when they constantly have to accept defeats attacks that only bring on their own damage. A Russian general was dismissed by Putin shortly after due to the great loss and failure of Russia's invasion of Ukraine. Putin is said to be punishing his subordinates to vent his anger over his failures. We have seen many Russian soldiers alive and leaving after defeat. They ran away and did not return, perhaps they were afraid of punishment from their superiors. And after that, the Russian leadership could not turn a blind eye to the poor management of the army, the armed forces of Ukraine added. The 200th Motorized Infantry Division of the Russian Federation has lost 648 servicemen after its defeat in yesterday's battle with Ukraine. 3 people survived, 2 of them injured. Ukraine is continuously winning in the recent attacks and defenses. Putin's forces are proving extremely deadlocked before their failures. The Russian army is facing a defeat not far in the future. U.S. destroyer with 96 cruise missiles deployed 45 kilometers from Russian borders. A few hours ago, the U.S. missile destroyer USS Forrest Sherman was deployed in the Baltic Sea, carrying 96 Tomahawk cruise missiles. At the moment, the American warship is in the port of Gdansk. The American destroyer USS Forrest Sherman, among other things, with a rocket launcher and guns of various calibers, moored in the port of Gdansk. As the crew members explained, the purpose of the visit is to celebrate the American presence in the region, and at the same time they want to learn more about our culture and history. The unit will remain in Poland until the end of March. We arrived at the port of Gdansk on a routine visit. Our goal is to mark the American presence in the Baltic Sea and reassure our NATO allies that we are able to quickly respond to any possible aggression in the region, said Commander Matt Zublik of the U.S. Navy. At the moment, it remains unknown whether the ships of the Baltic Fleet of the Russian Navy are busy tracking the movement and actions of the American missile destroyer, since no official statements in this regard from Russia have yet been made. Nevertheless, experts believe that the United States can count on an attempt to divert the Russian military from the special operation in Ukraine. Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em. Công ty của mình đang làm là My Realty and Loan. Cái số điện thoại là 925 978 4078. Cái email là vimxmy@gmail.com. Công ty của mình là đảm trách tất cả những dịch vụ cho vay. Ví dụ như là mua nhà để ở hoặc tái tài trợ, nếu mà tiền lời cao thì làm lại để tiền lời thấp. Mua nhà đầu tư, tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư thêm, mua nhà thêm hoặc là bất động sản thêm. Mua và tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư hầu hết các cơ sở về thương mại, thí dụ như commercial, bất động sản, lấy tiền ra và tái tài trợ lại. Công ty của mình đó là chuyên môn để đảm trách những hồ sơ mà đi vay á, mà đã bị những cái hồ sơ đó đã bị những cái công ty khác đã bị từ chối, khó vay, hoặc bất cứ những người không có điểm tín dụng, hoặc là cái điểm tín dụng không được tốt, hoặc là phá sản. Mình là chuyên môn đảm trách về vấn đề đó. Và đặc biệt là cơ sở thương mại về đầu tư về SPA và tiểu thương. Mình có đảm trách về cái cơ sở thương mại và tiểu thương về SPA Small Business Administration của chính phủ tài trợ. Cái đó tiền đao thì khoảng là 10 tới 15%, rất là thấp. Công ty phục vụ toàn nước Mỹ, mà là một số quốc gia khác ngoài nước Mỹ, đặc biệt là hầu hết trong 50 tiểu bang của nước Mỹ là công ty mình phục vụ được. Và công ty mình đặc biệt là chỉ nhận lệ phí sau khi hoàn tất hồ sơ. Quý vị không còn phải trả một cái gì lệ phí cho cái công ty trước khi mà quý vị quyết định lấy cái loan hay không. Dù cái loan đã làm xong mà quý vị có thể thay đổi ý kiến không lấy thì quý vị cũng không có tốn một chi phí nào, tất cả cái hồ sơ của công ty mình phục vụ cho quý vị. Vấn đề về địa ốc thương mại thì quý vị, công ty của mình cũng có chuyên buôn bán về địa ốc, nhà ở, chung cư, cơ sở thương mại toàn tiểu bang California. Đó là công ty mình đảm trách mua bán tất cả những dịch vụ cho khách hàng. Công ty của mình đều giữ quyền riêng tư kín đáo cho tất cả khách hàng, không có
lọt ra những cái thông tin mà khách hàng đã giao cho công ty mình, tin tưởng đã giao cho công ty mình, đặc biệt là sẽ nhận những cái hồ sơ mà nhiều nơi đã từ chối đó, thì mình có thể làm được. Ví dụ như là những người mà không may bị phá sản, hoặc là bị nhà kéo, hoặc là không có tiền tín dụng, hoặc là không có income đầy đủ tốt, thì mình cũng có làm nhiều loại loan khác nhau cho mỗi cái hồ sơ, cho mỗi cá nhân. Cảm ơn tất cả quý vị anh chị em lắng nghe.